This What is meant by conference will EC2? now be recorded. That is EC2 means Elastic Compute Cloud. EC2, Elastic Compute Cloud. So what is the use of this EC2 in this cloud computing? What is the use of? What is internet gateways, route tables? All this comes under the VPC only. As VPC part కిందకి వస్తాయండి. The route tables, subnets, internet gateways, NAT gateways, or egress internet gateways. All these are comes under the VPC category only. Okay. So now we'll also discuss regarding this EC2. Okay. EC2 అంటే ఏమన్నా EC2 in the sense Elastic Compute Cloud. So by using this EC2, we can create on-demand servers. సో అసలు మనకి EC2 నీడ్ ఎందుకు వచ్చిందండి? EC2 నీడ్ ఎందుకు వచ్చింది? సో రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో మనకి మెయిన్ గా సపోజ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఆర్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్, సో ఆఫ్టర్ అవర్ గ్రాడ్యుయేషన్ you may can get a job in MNC company like either it should be a Tech Mahindra or TCS. సో TCS లో కానీ Tech Mahindra లో కానీ మీకు ఒక జాబ్ వచ్చిందండి after this graduation. So as a software developer or as a computer engineer, so our task is to create or we can deploy one web application. Web application అనేది మీరు డిప్లాయ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. అలాగే డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత వెబ్ అప్లికేషన్ యూ మే హ్యావ్ టు పుట్ ఆన్ ది క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఎనీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా సరే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో బేస్డ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ కంపెనీ. సో ఇక్కడ మీ టాస్క్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్ అండి. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆర్ ఎనీ వెబ్సైట్ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ మీరు డిజైన్ చేయాలండి యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్. సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, నా క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కింద మీకు జాబ్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ దిస్ గ్రాడ్యుయేషన్. సో our task is to deploy or design one web application or one website. So what you have to do? So first అసలు మీరు ఏం చేస్తారండి? ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? Any answers? Hosting. What is meant by the hosting? Hosting in the sense, we'll select a platform for designing. Okay, that's good. Hosting and also we'll select a platform for designing. Okay. Because some more answers. Only 2%, 64 and 29. Only responding. Only 2 responses. The remaining వాళ్ళు ఎవరు కూడా జాబ్ చేయరండి. and the task ఇస్తే చేయరా? or whether you are depends on create code for web application, deploy software on client location based on the client location only. Sir. Okay, what you have to do? Path of the website creation, select some domain name and IP address. Okay, after this, first of all, select some domain and IP address. So the very first thing what you have to do is here, so మనం ఏదైనా సరే నీ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ లేదా నీ వెబ్సైట్ కానీ మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ నీడ్ ఈస్ ద సర్వర్స్, సమ్ స్టాక్ ఆఫ్ సర్వర్స్.
సో వెబ్సైట్ అనేది మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలంటే అండి, సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ మై ద పెయింట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వెబ్సైట్ డిజైన్ అనుకోండి, జస్ట్ లైక్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వెబ్ సర్వర్ కావాలి, ఆఫ్టర్ దట్ ద అప్లికేషన్ సర్వర్ కావాలి, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద డేటాబేస్ సర్వర్. So first of all, you need a web server, app server, and the database server. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడే, అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ అయినప్పుడే మనకి మన వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందంటే, మన వెబ్సైట్ అనేది మనకి ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. వెబ్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్, అండ్ డేటాబేస్ సర్వర్. సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ the on-demand servers. On-demand servers you need. So on-demand servers అనేవి మనం ఫిజికల్గా బై చేసినప్పుడు it will lead some cost and it will lead some the real estate problems like some infrastructure. అంటే మనకి ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ బై చేసినప్పుడు ఎట్ ఎ టైం ఒక $50,000 1 lakh మనం పే చేసి దెన్ మే కెన్ బై వన్ ఫిజికల్ సర్వర్. అంటే మీకు మీ సర్వర్ రూమ్లో చూసుంటారండి సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయో. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా దట్ ఈస్ ఇన్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం క్లౌడ్లో మనకి ఏంటంటే అండి, అండ్ క్లౌడ్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ విష్. ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ అనేవి మనం EC2 సర్వీస్ యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తాం. EC2 సర్వీస్. So the EC2 in the sense elastic compute cloud. So based on our wish, that is whether we are requiring some different kinds of, that is huge impact of the website or web application, or whether we are deploying any kind of application like some gaming application with the huge amount of capacity, with the huge amount of graphics. So based on our requirement, we may can select our own, that is servers, and we may can deploy this EC2 service. Okay then. అర్థమవుతుందండి అసలు EC2 సర్వీస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో. అంటే మనకి ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి నీళ్ళలోకి వచ్చిందో ఆ సర్వర్స్ కోసం మనం ఏంటంటే అండి EC2 అనే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తామండి క్లౌడ్లో, దట్ ఈస్ ఇన్ AWS. ఓకే. సో నౌ all of you please go to these services. And in the compute category, EC2 service is there. EC2 service. Now all of you please share this EC2 service. అందరికి కూడా అకౌంట్స్ వచ్చాయండి. అకౌంట్స్ రాని వాళ్ళకి వస్తాయని చెప్పమన్నారు. ఈ రోజు నైట్ మొత్తం కూడా అకౌంట్స్ అనేవి రిసాల్వ్ అవుతాయండి. రేపు మార్నింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ రేపు సెషన్కి వచ్చేసరికి మీకు అందరికి కూడా అకౌంట్స్ ఇస్తానని చెప్పారు. ఓకే. డస్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ అవి మనకి సర్వర్, ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. అంటే మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ AWS లో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ నీడ్. ఇక్కడ ఆన్ డిమాండ్ ఎందుకు అంటున్నామండి, ఎప్పుడైతే మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కింద మనకి వెబ్సైట్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్కి మనకి నీడ్ వచ్చిందో అప్పటికప్పుడు మనకి సర్వర్ అనేది మనం డిజైన్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, లేదా మనం ఇక్కడ AWS వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. సో హియర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ servers are there, that is on demand servers or on demand or reserved or spot. So different kinds of instances అండి. ఇక్కడ మనం EC2 కేటగిరీకి వచ్చేసరికి మనకి AWS టెర్మినాలజీలో మనం సర్వర్ని ఇన్స్టాన్స్ అంటామండి. ఇన్స్టాన్స్ అన్నా సర్వర్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. ఇన్స్టాన్స్ అంటాం. EC2 టెర్మినాలజీలో మనం సర్వర్ని ఇన్స్టాన్స్ అంటాం. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గో టు ద అజ్యూర్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్కి వెళ్తే మాత్రం మీరు ఇక్కడ ఏమంటారంటే అండి
వర్చువల్ మెషిన్ అంటారు. వర్చువల్ మెషిన్ is also same, that is server. And if you are go through the Google Cloud Platform, that is GCP, we can call it as the compute engine. The compute engine is also same, the server, instance, server, virtual machine, compute engine, and all these things are same. The only thing is uh, the terminology. మనకి టెర్మినాలజీ ఒకటే మారుతుందండి. The remaining things all are the same. Okay, now we are in this AWS cloud platform. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి AWS is Amazon Web Services లో మనకి ఇన్స్టాన్స్ అంటామండి సర్వర్ని. So if you are go through the Microsoft Azure cloud platform, then you can call this server as virtual machine. And if you are go through this Google cloud platform, then the server we can call it as the compute engine. Understood? అర్థమైందండి. సో ఇక్కడ మనం AWS క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్. సో సర్వర్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేస్తామండి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఆన్ డిమాండ్ we can create these instances. So how to create these instances and how we can work on these instances and how we can deploy this, that is any kind of web applications or websites in these instances, now we will see. So up to now, any doubts regarding this EC2? And EC2 service గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? Still, if you have any doubts, you can ask me. Or otherwise, we can move on to the creation of the instance. Instance creation మనం ప్రాక్టికల్గా ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. Any doubts regarding this EC2? That is EC2 instance creation. Just please let me know. Any doubts regarding this EC2? I think already all these concepts are, I think, Ramdeep sir covered. Just please let me know if you have any doubts. No, sir. Right. Okay, all of you please open this AWS Management Console. All of you please open the AWS Management Console. So this is the AWS Management Console. That is this is the AWS Management Console. From this AWS Management Console, we can work on these cloud services. So in the AWS, we had 200 plus services, the main services. And in these main services, we had some lot of categories are also there. That is, in the EC2 category, we had load balancer, or we had auto scaling, or we had elastic APIs, and all these things. Right? Now, all of you, please select this. In the compute category, select the EC2. The compute category, select the EC2. Select the EC2. Okay. So this is the EC2 dashboard. So మీకు EC2 dashboard అనేది ఎలా ఉంటుందండి? So whether you want to perform any kind of operations in this EC2, all these operations are performed, or all these operations are appeared in this EC2 dashboard. That is instances. Instance is nothing but the servers. That is, we don't have any running servers. Why? Because just now I started this account, so that's why 0, and as well as the dedicated hosts. So dedicated hosts in the sense మన పర్టికులర్ గా AWS వాళ్ళు సమ్ సర్వర్స్ అనేవి మనకే
dedicate చేసి ఉంటారు. So that is we can call it as dedicated host. So whether you are go through deeply into the AWS EC2, then you will understand all these terms, all these category, that is dedicated hosts or elastic IPs or the instances or the key pairs, load balancers or the placement groups or security groups, snapshots, the volumes. So these are all the categories inside the EC2. So now all of you select these the running instances, that is instances running. Now you will be navigated to this the launch instance state of the AWS EC2. I think all of you can you follow me along with me or any doubts? Follow అవుతున్నారండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? You follow me or any doubts? ఓకే, రైట్. సో అకౌంట్స్ ఎవరికైతే రాలేదో వాళ్ళకి అకౌంట్స్ రేపు ఈవినింగ్ ఇస్తానని చెప్పమన్నారు, రైట్? సో నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ launch instances. I think sir already explained regarding this instance creation, right? Now click on this launch instance. Click on this launch instance. So in the yesterday session, which MI were selected? ఇంత ముందు క్లాస్లో మీరు ఏ ఎంఐ సెలెక్ట్ చేసుకుని వర్క్ చేశారండి? అమెజాన్ లినక్స్, Ubuntu. So I think Amazon Linux and Ubuntu, two are completed, right? Two are completed. Correct, no problem. So now again set this Ubuntu 18.04. Again set this Ubuntu 18.04, that is Ubuntu server 18.04 LTS SSD volume type. Set this Ubuntu server 18.04 LTS HUM volume type and select. The first thing is AMI selection. AMI selection. So what is meant by this AMI? What is meant by this AMI? What is meant by this AMI? So the AMI is nothing but it's an Amazon machine image. సో ఈ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్లో మనకు కావాల్సిన ఏవైతే సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయండి, లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి, లేదా అప్లికేషన్ సర్వర్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అండి మనకి AWS వాళ్ళు ఒక టెంప్లెట్ కింద డిజైన్ చేసి ఉంచేసారు. సో డిజైన్ చేసిన టెంప్లెట్స్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామండి, అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అంటాం. So based on our requirement and based on our need, we can select the Amazon machine image. That is whether you want to work on this is Linux AMS, that is the Linux environment, then you can select this Amazon Linux, or whether you want to work on this Red Hat, that is RHEL, then you can select this the Red Hat, or whether you want to work on this SUSE Linux, then you can select this the SUSE Linux AMI. If you want to work on this Ubuntu server, then you can also select this. We had different kinds of AMS are also there in this AWS Amazon machine image category. So based on our requirement, based on our need, we can select this the AMI, like Microsoft Windows or Deep Learning AMI, or Microsoft Windows Server 2016 base. So a lot of AMS are also there. So based on your requirement, you can select this the AMI. So here I'm selecting this
the Ubuntu server 18.04 LTS HVM, right? I'll say that. And the next step is instance type. Instance type is in the sense, so which type of instance and which type of ECPS we can select. That is the RAM capacity and the instance storage type, and also the network performance and all these things here we can select in this instance type category. That is the very second step, that is instance type. So here as of now I can't do any kind of projects or I can't do any kind of production environments. Then I clearly code like different kinds of real time లో ఉన్న environments లో ఉన్న వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి, లేదా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, లేదా ఈ కైండ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ T2 మైక్రో 1V CPU 1 GB of RAM. సో ఈ కేటగిరీ మనకు సరిపోదండి. జస్ట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ లెర్నింగ్ స్టేజ్, అంటే జస్ట్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంతే అండి. So this T2 micro 1V CPU 1 GB of RAM is sufficient, and the volume type is, that is instance storage type is also EBS only. And here the network performance for this T2 micro for is low to moderate, so that is sufficient. So but మనకి ఏంటంటే అండి రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ హ్యూజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి, లేదా సమ్ హ్యూజ్ డేటా ప్రైస్ స్టోరేజ్ కానివ్వండి, ఇలాంటి వాటి కోసం మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు దిస్ ర్యామ్ కెపాసిటీ దట్ ఈస్ 1 GB of RAM is మనకి సపోర్ట్ చేయదండి. సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి, మీరు ఒక గేమింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. సో గేమింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎలా ఉంటుందండి, వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ different kinds of graphics and different kinds of storage, and all these things are needed. So during that situation this 1 GB RAM is not sufficient. Okay, సో అప్పుడు ఏం చేయాలండి, మనం జస్ట్ లార్జ్ కానివ్వండి, లేదా సమ్ అదర్ మీడియం. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ the RAM capacity and the virtual CPUs you may can select and may can work on the particular one. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు తెస్తుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాక్టీస్, అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు దెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం వర్క్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ అయితే మనకి రియల్ టైంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ విల్ గెట్ ఈజీలీ రిగార్డింగ్ దిస్ RAM capacity and voice CPUs and as well as the instance storage. Okay, now the for this that is instance type T2 micro, that is T2 micro 1V CPU 1 GB of RAM. Okay, this is our instance type. Now set the instance configuration. So for me one instance is sufficient. So if you want to increase the instance types, that is if you want to work on some, you need some 100 instances for your application, then you can give the hundreds as well. Or if you want to work, you need some 10 instances, then you can give the 10 instances as well. So as of now you can just testing this AWS environment. So for me this number of instances, that is one is sufficient. సో ఇక్కడ చూడండి పర్చేసింగ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మనకి స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీకు కావాలని అడుగుతుందండి. సో స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీకు కావాల్సినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్కింగ్ ఫర్ different kinds of the pricing. So everything in the cloud computing is mainly based on the pricing only. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి ప్రైసింగ్ వచ్చేసరికి మీకు ఎంత ప్రైసింగ్ పడుతుందో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ pricing will be there. That is $0.0035 in 1A, 1B, 1C. All the pricing will be same in this North Virginia region. Okay, ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా వచ్చేసరికి we had 3 types of options అండి. Purchasing look, we had 3 types of options, that is spot instances, on-demand instances, and the reserved instances. So now we have work on the on-demand instances.
ద ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో రిజర్వ్డ్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే అండి మనకి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ మనకి ముందే తెలిసి అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అనేవి కావాల్సినప్పుడు మనం AWS నుంచి సమ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి మనం పర్చేస్ చేసుకుంటాం. సమ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫర్ 6 months పీరియడ్ ఆర్ ఫర్ 3 months పీరియడ్. సో ఇలాంటి పీరియడ్లో మనం బై చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ we can go to the reserved instances as well. And as well as the networking and subnet category. So the networking and subnet and the auto-scaling of the public IPs. Sorry for the disturbance. Okay. The networking, subnet, and the auto-scaling, how we can assign the public IPs and all these things are we can already sir already covered in the previous session. That is while discussing regarding the VPC, sir already covered these topics, right? Okay. So this is regarding the instance configuration details. That is remaining all these things are make it as default. Remaining any code default content no problem. So now next add storage. Add storage. So here the storage capacity 8 GB is sufficient. The internal storage for the instance, that is for the servers. Okay. Third one is instance configuration. And next one is the fourth one, add storage. So now again add tags. So here tags are nothing but we can assigning one name to our instance. So మనం ఒక నేమ్ అనేది అసైన్ చేస్తున్నామండి మన ఇన్స్టాన్స్ కి. So just click on this name tag. Click on the name tag and give the name, that is Ubuntu server or Ubuntu instance, whatever it may be. You can give, no problem. ఏ నేమ్ అయినా సరే అవ్వచ్చండి, బట్ ఏంటంటే you have to identify for that name, Ubuntu server. Then configure security group. Configure security group. Configuring security group. Next, security groups configuration. So why we are using these security groups here? సో మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నామండి? సెషన్లో ఉన్నారండి అందరూ? Why we are using the security groups here? Why we are using the security groups here? Why we are using the security groups here? So what is the use of the security group? First of all, what is the use of the security group? To provide security to our instance, right? To avoid unwanted traffic, right? Just please unmute your mic to ensure firewalls for the instance. సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనకి అసలు ఎలా యూజ్ అవుతుందండి అంటే అన్వాంటెడ్ ట్రాఫిక్ అలాగే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం అంటున్నారు. సో ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనం, ఎలా జరుగుతుంది మనకి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏది కూడా నేను రూల్ ఇవ్వకుండా, ఏ రూల్ కూడా ఇవ్వకుండా నేను డైరెక్ట్గా నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఇన్స్టెన్స్. నేను వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎటువంటి రూల్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేయకుండా దెన్ ఐ కెన్ సింప్లీ క్రియేట్ మై ఇన్స్టెన్స్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ నేను పర్టికులర్గా ఒక రూల్ ఏది కూడా ఇవ్వకుండా అంటే సమ్ పర్టికులర్ ఫైర్వాల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయకుండా నేను ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్,
ఏం జరుగుతుంది? సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మనకి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫైర్ వాల్ కాన్ఫిగరేషన్, జస్ట్ లైక్ మన ఇన్స్టెన్స్ ట్రాఫిక్ అనేది కంట్రోల్ చేయడం కోసం. Deletion of instance without owner permission is not allowed if security is ensured. Deletion of instance. Deletion of instance ఎంత వస్తుందండి? Without owner permission మనకి is not allowed if security ensured. Just please make sure that your answer. అడిగిన క్వశ్చన్కి ఒకటి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఒకటండి. 228. Okay. Okay, no problem. Just add one more rule. Add one more rule, that is HTTP I am adding, and one more rule here I am also adding HTTPS as well. HTTP and HTTPS, both two rules, and for these two rules the source type is anywhere. The source type is anywhere. These two rules, HTTP and HTTPS I am adding. The security groups add rule. The rules are HTTP and the HTTPS. For this HTTP and HTTPS, okay, for this HTTP and HTTPS, the source type is anywhere. Okay, I will discuss this HTTP, why we are using the security group file. For instances, I will talk later during the session. Right, now click on the review and launch. Click on the review and launch. Click on the review and launch. So now select the new KPI. As of now, I am doing right now. So select the new KPI. So I am giving the keeper name as today date. That is 01/02/2021. Today date I am giving. Now download the keypair. Download the keypair. The keypair was downloaded, and the launch instance. And click on the launch instance. Initiating the instance launches. The security group's creation was also successful, and all these was also successful. So instances are now launching. Now just scroll down. Now click on the view instances. Now click on the view instances. Now you had one instance in this region, that is in the North Virginia region. You had one instance. So those instance name was Ubuntu server. Ubuntu server. Now that should be running. That should be running. For this instance, IPv4 address is there for this instance, and as well as one private IPv4 address was also assigned for this instance. That is 172.31.70.77. And also here public IP4 domain name was also generated. The domain name, that is in the sense మీకు ఇక్కడ జనరేట్ అయితే ఏదైతే పబ్లిక్ IP4 అడ్రస్ ఉందండి, IP4 అడ్రస్ తో కానివ్వండి, లేదా IP4 డొమైన్ నేమ్, దట్ ఈస్ DNS తో కానీ, దట్ ఈస్ EC2-38 3.84.158.71 .compute-1 Amazon AWS.com. So this is the domain name of the particular DNS, that is instance. సో ఈ రెండింటితో ఏ లింక్ తో కానీ మీరు వర్కౌట్ చేసినా కానీ మీ ఇన్స్టాన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్? ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్?
Any doubts? No. Set the key pair and launch the instance. So now we will see whether the instance was launched or not. Okay, how we can see? Just to convert this PEM file to PPK file. So if you have already converted the PEM file or PPK file, then no problem. No problem. We can proceed with the same key pair. So this is my new key pair. Then I have to convert this PEM file by using the puttigen. So open the puttigen. I think all of you know this the key conversion. Key conversion అందరికి వచ్చి అనుకుంటున్నాను. చిన్న డౌట్స్ ఉంటే అడగనండి. Open the puttigen. Then click on this load. So in the downloads, my key pair is there, but here the format is .ppk. Now select the format as all files. Now select the PEM file, then open. Now successfully imported foreign key. Then click on OK. Save private key. Click on yes. It will asking for whether want to save this key without a passphrase. Then click on yes. Now give again one more name, that is 0102. I am giving 0102. Now click on save. Now our file got created. That is, I can see the ppk file in this downloads. Downloads. Okay. Now again open the putty. Now here in the hostname or IP address, I can copy this public IP4 address, or I can copy this the public IP4 domain name as well. ఇదేం సరే మనకు వర్క్ అవుతుందండి. IP4 అడ్రస్ కానివ్వండి లేదా IP4 the domain name, that is IP4 DNS as well. Anything it will works. So here I'm copying the public IP4 address. Just copy the public IP4 address and paste it in the hostname or IP address. Then in the left side dashboard of the putty, SSH is there. Now select this, expand this SSH. Now select this authentication, that is AUTH. Click on this AUTH. Don't expand this AUTH, just click on the AUTH. Now we will get the private key file authentication for browsing. Then select the browse option. Select the browse option. Select the ppk file. Then open. Yeah, it will asking for putty security alert. Then click on yes. Now it will asking for the login as, that is the login prompt. Just wait for 1 second. Yeah, it will asking for the login prompt, that is login as, in the sense
For the Ubuntu machine, it will asking for login as in this Ubuntu only. Then authenticating with the public key, and it will again enter into the Ubuntu mode. So the commands are login as Ubuntu. సో Ubuntu మెషిన్స్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నారండి, Ubuntu ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ Ubuntu AMS మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో, Ubuntu AMS కి ఈ లాగిన్ అని అడిగినప్పుడు మీకు AWS లో Ubuntuనే అండి. సో వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, దట్ ఈస్ లినక్స్ AMS, that is Amazon Linux AMI or Red Hat Linux AMI or SUSE Linux AMI, or we had different kinds of Linux AMIs are there. So this kind of Linux AMIs, the login is EC2 hyphen user, EC2 minus user. Okay, now you are in the Ubuntu mode. You are in the Ubuntu at the rate, that is Ubuntu mode. Now just shift to the root user. How to shift to the root user? Then use this command, that is sudo space su space minus. Then you can automatically shift to the root user. Then only you are able to update or install any kind of installation, like any kind of web servers or application servers or any kind of database servers in the particular machine. That is shift to the root user. Sudo space su space minus. Okay, that is this is the command. Now update the instance, that is apt hyphen get update. Update the instance, apt hyphen get update. Now the instance was updating. So up to now, any doubts? I think already the commands are already these commands are already any doubts? Doubts ఉన్నాయండి? Commands ఉన్న doubts ఉన్నాయండి? Just please respond. All of you please respond. Any doubts in this instance creation or so now install any web application, that is install any web server, that is here I'm installing the Apache web server, that is apt hyphen get install Apache 2. It will asking for yes or no, then enter, give y and enter. Okay, now మీకు ఎప్పుడైనా సరే కమాండ్ అయితే మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ అయిన ఎలా తెలుస్తుందంటే అండి, సో మనం ఎక్కడ ఉన్నామో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూట్ యూజర్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నామండి. వీఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ది రూట్ యూజర్. సో అగైన్ the command or again the cursor goes to the root user, then only the command will working properly. అంటే మనకి రూట్ యూజర్లో మన కమాండ్ అనేది మనం ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని అగైన్ ఆ కర్సర్ అనేది ఇలా మనకి రూట్ యూజర్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ కమాండ్ అనేది మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందని తెలుస్తుందండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ apt hyphen get install Apache 2. సో now ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక
అపాచీ తోని జస్ట్ ఒక వెబ్ పేజ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం ఈ ఇన్స్టాన్స్ లో. అపాచీ అనే ఒక వెబ్ పేజ్, దట్ ఈస్ the web page should be like this. Whether you are giving the IP address of the machine in the new tab, ఈ IP address కానివ్వండి, లేదా IP address domain, that is a public IP for domain name కానివ్వండి, ఏదైనా సరే మనకు వర్క్ అవుతుందండి. Anything, the results are same. That is IP for domain name, that is domain name, or the particular IP for address. So both are works. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ ఏం చేసాం, జస్ట్ ఒక అపాచీ అనే ఒక సింపుల్ ఒక వెబ్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేసామండి. ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసాం, జస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ అనేది మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని జస్ట్ టెస్ట్ చేయడం కోసం మనం అపాచీ 2 అనే ఒక వెబ్ సర్వర్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం. సో ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టాన్స్ అనేది మనం బ్రౌజ్ చేస్తే, ఎప్పుడైతే మనం బ్రౌజ్ చేసామో, బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు we will get some web page. సో ఈ వెబ్ పేజ్ దగ్గర నుంచి మనం ఏదైనా సరే లైక్ ఏమన్నా వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, లేదా సమ్ అదర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అపాచీ 2 అనే వెబ్ పేజ్ ఎందుకంటే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే అండి, మన వెబ్సైట్ లో ఒక పాత్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఉబుంటూ మెషిన్ తీసుకున్నామండి. ఉబుంటూ మెషిన్ లో మనకి పాత్, దట్ ఈస్ అపాచీ 2 అనే వెబ్ పేజ్ ఎక్కడ ఉందండి మనకి, ఈ పాత్ ఏదైతే ఇక్కడ HTML టెంప్లెట్ ఉందో, HTML టెంప్లెట్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి మనకి, దట్ ఈస్ ద index.html. సో ఈ పేజ్ మొత్తం, సో నాకు ఈ index.html పేజ్ అనేది వద్దు. నాకు ఏదైతే పర్టికులర్ గా నాకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ వెబ్ సర్వర్ లో మనకు ఉండాలి అనుకుంటే, then you may can go to this path. That is how you may can go to this path. Just use this command, that is cd command, cd space /var/www/html. So this is the path. Then you may can enter into this path. సో HTML లో మనకి ఏముందండి, ఈ index.html అనే పేజ్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉన్న వెబ్సైట్ మొత్తం కూడా ఉంది. Now we may can edit this page, that is nano space. ఈ ప్రాసెస్ చెప్పారండి సార్, హౌ టు ఎడిట్. ప్రాసెస్ చెప్పారండి లేదా? జస్ట్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, రైట్, చెప్తే నో ప్రాబ్లం. సో ఈ HTML పాత్రకి మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఉందో టెంప్లెట్ అనేది మనం ఓన్ గా మన వెబ్సైట్ టెంప్లెట్స్ అనేది మనం వచ్చుకుని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్, నో ప్రాబ్లం. ద టాపిక్ వాజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో నౌ మనం ఒక వెబ్ పేజ్ కానీ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ మనం డిప్లాయ్ చేసామండి. సో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత సో ఆ CPU మనం ఏమి ఇచ్చామండి, ఓన్లీ 1 CPU ఇచ్చామండి. 1 CPU ఇచ్చాం. సో 1 CPU ఇచ్చినప్పుడు CPU యూటిలైజేషన్ అనేది
CPU utilization అనేది మనకి. So just now the CPU utilization is very less. Very less in the sense మనకి CPU యూటిలైజేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉందండి. ఎందుకంటే మనకి ఎటువంటి వర్క్ లోడ్స్ కూడా లేవు. అండ్ అలాగే మనం క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ అయితే మనం రియల్ టైమ్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి మనం డిప్లాయ్ చేయలేదండి. సో దట్స్ వై the CPU utilization is very less. So whenever the CPU utilization goes to some ఈ వెబ్సైట్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ మనం ఇన్స్టాన్స్ మీద మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు సమ్ CPU యూటిలైజేషన్ అనేది మనకి హెవీ అయిపోతుందండి. హెవీ అయిపోతాం అంటే సమ్ 90%కి వచ్చేసిన తర్వాత మనకి CPU యూటిలైజేషన్ అనేది మనకి తెలియదు. ఎక్కువైపోయింది, దెన్ ద వెబ్సైట్ వోంట్ వర్క్. అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ ఉందో ఇన్స్టాన్స్ సంబంధించిన ఫిజికల్లో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న సర్వర్స్ కానీ లేదా దానికి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ ఏవైతుందో రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా ద హెవీలీ హీటర్. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేయాలండి, మనకి నాకు ఆటోమేటిక్గా నాకు ఒక అలర్ట్ అనేది రావాలి. సో ఇలా అలర్ట్ అనేది రావాలంటే ఏం చేయాలి, నేను జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సెట్ అన్ అలారం. ఒక అలారం అనేది సెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే CPU యూటిలైజేషన్ కానివ్వండి లేదా లోడ్ ఆన్ ది పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా తెలియాలంటే నాకు మెయిల్కి కానివ్వండి లేదా నా మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో మొబైల్ నెంబర్కి నాకు ఒక అలర్ట్ రావాలి. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ మీ యొక్క CPU యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అంటే బియాండ్ ది లిమిట్స్. మనం అలర్ట్ అనేది ఎక్కడ వరకు పెట్టుకుంటాం, ఒక 50% వరకు పెట్టుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ 50% కన్నా బియాండ్ వెళ్తుందో ఆటోమేటిక్గా నా మెయిల్కి అనేది ఒక అలర్ట్ రావాలి. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ హ్యావ్ టు సెట్ అన్ అలారం. ఒక అలారం అనేది నేను సెట్ చేసుకోవాలండి. సో సెట్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగండి, వీ హ్యాడ్ ఇన్ దిస్ AWS వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ CloudWatch సర్వీస్. సో CloudWatch సర్వీస్ అనేది మనకు ఒకటి ఉందండి. సో ఈ CloudWatch సర్వీస్ అనేది మనం యూజ్ చేసి బై యూజింగ్ దిస్ CloudWatch అనే సర్వీస్ యూజ్ చేసి మనం అలారమ్స్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ EC2 CPU యూటిలైజేషన్ కానివ్వండి, లేదా EC2 మెమరీ ఆప్టిమైజేషన్ కానివ్వండి, లేదా EC2 మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కోసం, లేదా EC2 బిల్లింగ్ డాష్బోర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ప్రైసింగ్ అనేది సమ్ సర్టెన్ డాలర్స్ వరకు మాత్రమే మనం సెట్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఒక $10 వరకు మాత్రమే మన ప్రైసింగ్ అనేది మనం సెట్ చేసుకుంటున్నాం. బియాండ్ దిస్ $10 అనేది మనకి ఎక్కువ వస్తుంది అంటే బిల్లింగ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఐ కెన్ గెట్ ఒక అలారం అనేది నేను సెట్ చేసుకుంటాను. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం జరుగుతుంది, అలారం అనేది మనకి అలర్ట్ చేస్తుంటే దెన్ ఆటోమేటిక్గా నేను AWS సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి ఏవైతే మనకి అన్నోన్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, అన్నోన్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నోన్ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా నేను డిలీట్ చేయడమో లేదా ఇన్స్టాన్స్ మీద లోడ్ అనేది తగ్గించడమో ఇలాంటి ప్రాసెస్ అనేది చేసుకుంటున్నాను. సో బై యూజింగ్ దిస్ EC2 CloudWatch we can set up the alarms. So in the services tab, the management and governance category, the CloudWatch service is there. మనకి CloudWatch సర్వీస్ ఉందండి, మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ కేటగిరీ. CloudWatch service is there. CloudWatch. So select the CloudWatch. Click on the CloudWatch. Click on the CloudWatch. Click on the CloudWatch. So this is the CloudWatch dashboard. This is the CloudWatch dashboard. Okay. Now in the left side dashboard pane, so this is the dashboard. So for each and every service, AWS లో మనం ఏదైతే సర్వీస్ ఇచ్చేస్తున్నామో ప్రతి సర్వీస్ కూడా ఓన్ డాష్బోర్డ్ ఇస్ దేర్. ఓన్ డాష్బోర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కీ పేర్స్ కానివ్వండి, లాగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి, లేదా రూల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్.
Okay, now click on the alarms. Click on the alarms. So as of now, we don't have any alarm. As of now, we don't have any alarm. So now create the alarm. Click on create alarm. Click on create alarm. Click on create alarm. So after selecting the create alarm, then first of all it will asking the metric. Metric in the sense for which instance or for which service you have to set the alarm. So now select the metric. Select the metric. So metrics are చూడండి all the metrics EBS in the sense elastic block stores volumes, and as well as EC2 EFS in the sense elastic file system, and as well as the logs and the usage. So we have a lot of metrics are also there. So from these metrics, so select the EC2, and select the pre-instance metrics. Select the instance and select the pre-instance metric. So in this instance, select the CPU utilization. So we have a lot of metrics that also there. That is a metadata token or status checks failed system. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సమ్ టైమ్స్ స్టాటస్ చెక్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఇయర్ ద స్టాటస్ చెక్స్ ఆర్ దేర్. సో స్టాటస్ చెక్స్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఐ హ్యావ్ టు సెట్ అన్ అలారం. అంటే ఒక అలారం అనేది రావాల్సిన సెట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటికల్లీ ఐ విల్ గెట్ అన్ అలారం టు మై మెయిల్ ఆర్ phone number or network packets out, and as well as the CPU utilization. So from these metrics, let me select the CPU utilization. Select the CPU utilization metric. Create alarm. Then select metric. Select metric. So in the metrics, select EC2 service. From these pre-instance metrics, then select the instance CPU utilization. CPU utilization you have to select. అంటే CPU utilization ఏదైతే ఉందో CPU utilization మనం మెట్రిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ. CPU ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో CPU ఇన్స్టెన్స్ కి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. Then select metric. Now here the CPU instance was CPU utilization selected. Okay. Now the threshold is static, and whenever the CPU utilization is greater than some 40%. అంటే CPU utilization అనేది 40% కన్నా ఎక్కువైతే I am setting the one alarm that is greater than 40%.
Let's add the additional configuration. The data points to alarm is 1 out of 1 is sufficient, and treat the that is missing data is missing only, no problem. Again, click on the next. Again, click on the next. Click on the next. Click on the next. So here we are setting the alarm state, that is in alarm, in okay, or insufficient data. So from this, I can serve the SNS topic. SNS in the sense the simple notification service. That is also one of the service from the AWS. SNS topic అనేది మనం సెర్చ్ చేసుకుంటాం. So we don't have any kind of existing SNS topic. మనకి SNS topic, existing SNS topic ఏది కూడా లేదండి. So now create the new topic. Create the new topic. So this is the new topic name. The new topic name. So for which email you have to give. సో ఏదైతే మీ ఈమెయిల్ ఉందో ఆ ఈమెయిల్కి పర్టికులర్ ఈమెయిల్కి మనకి అలారం అనేది వస్తుందండి. సో హియర్ we can mention the alarm. So here I am giving my name, that is my email name. Then create topic. The topic got created, that is the alarm topic got created. Then click on next. Give the alarm name. Alarm name is CPU utilization. Alarm name is CPU utilization. Then click on next. Click on next. Just this is the review pane. Review pane. Then create alarm. So now the alarm got successfully created. Successfully created the alarm. But as of now, the alarm status should be in pending only. That is the confirmation of the alarm is pending only. సో ఎప్పుడు మనకి కన్ఫర్మేషన్ అవుతుందంటే మన మెయిల్కి ఇప్పుడు ఒక ఏదైతే మనం మెయిల్ ఇచ్చామో ఆ మెయిల్కి ఒక లింక్ వస్తుందండి AWS సపోర్ట్ నుండి. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ AWS సర్వీసెస్ క్లౌడ్ వాచ్ అలారం నుండి మనకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది చూడండి, AWS నోటిఫికేషన్స్ అని చెప్పేసి ద సబ్స్క్రిప్షన్ the CloudWatch alarm topic. So this is the AWS notification mail. So just click on this confirmation. Confirm subscription. Confirm the subscription. The subscription confirm. The subscription confirm. Okay. Subscription confirm and the subscription got confirmed. Right. So now again go to this alarm state. Go to this CloudWatch state. Go to this CloudWatch state. Go to this CloudWatch state. So just reload the console. ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ ట్యాబ్ ఉంటుందండి, కన్సోల్ ట్యాబ్ మీద జస్ట్ రీలోడ్ చేయండి. Just reload the console. Yeah, now the alarm state is okay. Alarm state is okay. So as of now, any doubts? And the doubts ఉందండి అలారం క్రియేట్ చేయడం. సో అలారంకి మనం కండిషన్ ఏం పెట్టామండి ఇక్కడ చూడండి. అలారంకి మనం కండిషన్ ఏం పెట్టాము? The only condition we can give is whenever the CPU utilization is greater than 40%. అంటే CPU యూటిలైజేషన్ 40% కన్నా వెళ్తే నాకు ఆటోమేటిక్గా మెయిల్ రావాలండి. ఆటోమేటిక్గా నాకు మెయిల్ రావాలి. అర్థమవుతుందండి? whenever the CPU utilization is greater than 40%, then automatically I can get one mail. So that is my task.
ఓకే, అర్థమైందండి? అంత డౌట్స్ ఉన్నాయి. అలారం క్రియేట్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి. జస్ట్ మెట్రిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మెట్రిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కండిషన్ ఇస్తామండి. దట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్సా లేదా CPU యూటిలైజేషనా. బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్ we can give the alarm. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అలారం స్టేషన్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అలారం just please respond whether you are following or not. That is in the alarm creation. If you have any doubts, just please let me know. Only 1%, 237. The remaining, just please respond from 201 or 202, 211, 228, 240, 247. Whether you are there in the meeting or not. 201, no doubts, right? 202, 202. I'm in the meeting. Okay. 579. 579. 579. 579. Yeah, if you have any doubts, you can ask me whether you are understood or not. Whether you are understood or not. Yes or no? Yes, no, maybe. Okay, right. Okay, no problem. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి, ఓన్లీ నేను CPU యూటిలైజేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో నౌ ఇన్ ది స్టాటిస్టిక్స్, సారీ, ఇన్ ది మానిటరింగ్, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ మానిటరింగ్, ఇక్కడ మనకి మానిటరింగ్ ఎక్కడైతే ఉందండి, మానిటరింగ్ కేటగిరీలో చూడండి మనకి, ఈవెన్ దో ద CPU యూటిలైజేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ 7.3% వరకు మాత్రమే వెళ్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఓన్లీ 7.3% వరకు మాత్రమే వెళ్తుంది. బట్ మనం ఎంత ఇచ్చామండి కండిషన్ వచ్చేసరికి, whenever the CPU utilization is greater than 40%, greater than 40 అండి, అంటే 40 కన్నా అబవ్ అయితే, 40 కన్నా అబవ్ అయితే మనకి, then we will get automatically one mail to our as a notification like this alarm. అంటే ఒక అలారం లాగా మన మెయిల్కి ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. ఏమని, జస్ట్ లైక్ మీ CPU యూటిలైజేషన్ అనేది మీ థ్రెషోల్డ్ ఏదైతే ఉందో, మీ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కన్నా ఎక్కువైపోతుంది, దెన్ you may can deploy, that is you may can delete the particular instance, or you may can stop the particular instance, or you may can remove the load on the particular instance అని చెప్పేసి మనకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది, మనకు ఓన్లీ 7.33% మాత్రమే ఉందండి. సో నౌ అగైన్ we will increase the CPU utilization on the particular instance by using the stress command. By using the stress command. So for this installation of stress command, now again open the putty console. Stress install చేయడం కోసం again putty console open చేయండి. Again open the putty console. Open the putty console. Now install the stress. Install the stress. So how to install stress? Just use this command, that is apt-get apt-get install stress. So this is the command.
to install the stress. apt-get install the stress. Now the packages are reading are done, dependency trees are also done. Then the stress was installed. The stress installation command is apt-get install stress. So as of now we are just installing the stress. So now again just ఇక్కడ ఒక మీరు రూట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఐపీ దగ్గర రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టేక్ వన్ డూప్లికేట్ సెషన్ అండి. టేక్ వన్ డూప్లికేట్ సెషన్ అంటే మీకు సేమ్ సెషన్ లాగా ఇలాగే ఓపెన్ అవుతుందండి. అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్కింగ్ యాజ్ లాగిన్ యాజ్, గివ్ ది లాగిన్ యాజ్ ubuntu and shift to the root user. So from this root user, just in this duplicate session, use the command as top. So whenever you are using the top command, ఇక్కడ మీరు చూడండి percentage of CPU utilization. Top command ఇచ్చినప్పుడు మీరు you will get all the information. Regarding the particular instance. That is ఇక్కడ చూడండి 0.00 usage లో ఉందండి మనకి. 0.00 usage లో ఉంది మనకి ఇన్స్టాన్స్ అనేది 0.0లో. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి 100% ఐడిలో ఉంది. 100% సెన్స్ మనకి పర్టికులర్ గా సమ్ 98% ఆర్ 99% అంటే సమ్ టైమ్స్ మాత్రం మనకి ఇన్స్టాన్స్ అనేది మనకి రన్నింగ్ లో ఉంది. జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం స్ట్రెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసాం అంతే. సో నౌ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆర్ వీఆర్ increasing the stress on the particular instance regarding the CPU. So for this the command is stress space hyphen CPU space ఎంత ఇచ్చేయండి 40% ఇచ్చేయండి. Now 50 ఇస్తున్నాను, 50 space hyphen timeout. So timeout వచ్చేసరికి some 1000 milliseconds or some 100 milliseconds, whatever it may be, you can give. Now enter. Now the stress got increased. ఇప్పుడు చూడండి stress space hyphen CPU. సో CPU యూటిలైజేషన్ అనేది మనకి ఎంతవరకు వెళ్ళాలంటే 50 కన్నా అబవ్ వెళ్ళాలి. 50 అయితే మనకి 40 కన్నా ఎక్కువే కదండి, 40 కన్నా ఎక్కువ మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ అనేది అంటే CPU యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వమని చెప్పాను, ఐడిల్ స్టేట్ నుంచి మనకి యూసేజ్ స్టేట్లోకి, దట్ ఈస్ 98%కి యూసేజ్ స్టేట్కి వచ్చేసింది. 98% అంటే యూసేజ్లోకి, నార్మల్ యూసేజ్లోకి వచ్చేసింది మన CPU యూటిలైజేషన్. అలాగే స్ట్రెస్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి ఇక్కడ. సో now again you can go to the EC2 console. సో మీరు ఇక్కడ EC2 console వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి స్ట్రెస్ అనేది. మీకు ఇక్కడ 7.33% ఏదైతే ఉందో, ఫ్రమ్ దిస్ 7.33% ఆ 50% ఏదైతే ఉందో ఆ 50%కి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. సమ్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎట్ ఏ టైం ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. 7.33% నుంచి మీకు గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ 40% ఆ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ చేసిందో, then automatically I will get one notification to my Gmail or my mobile number, whatever it may be. Here only I can use the Gmail only. Gmail మాత్రమే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ Gmail మాత్రమే యూజ్ చేశాను. అక్కడ నుంచి నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి the CPU utilization just now as of now started, it will goes to up to 8.29. సో ఇక్కడ 40% అనేది నాకు థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అండి. సో ఎప్పుడైతే ఈ 40% థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ చేసిందో, then immediately I will get a notification to my Gmail. Right? Understood or not? This is regarding the CloudWatch.
This is regarding the CloudWatch. ఓకే. స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. మనకు స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్ట్రెస్ అనేది. ఎప్పుడైతే మనకి 40% ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందో, 40% కన్నా మనకు ఎక్కువ వచ్చిందో, దెన్ ఆటోమేటిక్‌గా మన మెయిల్‌కి అలర్ట్ వస్తుందండి. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్? నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ డౌట్స్? Yeah, somebody is talking. Yeah, if you have any doubts, you can ask me. No doubts. Only one person responding. The remaining. The remaining. No doubts ఉంటే అడగండి. They were discussing these topics, that is instance creation, and as well as the CloudWatch. Ubuntu instance ఒకటి క్రియేట్ చేసి Ubuntu instance లో మనం CPU utilization load అనేది based on the CPU utilization load. CloudWatch alarm అనేది సెట్ చేసాము. CloudWatch alarm అనేది సెట్ చేసాం. Okay. I will give you the notes to you. In the chat box. ఆ చాట్ బాక్స్ ఇస్తానండి, మీరు చెక్ చేసుకోండి. నోట్స్ మొత్తం కూడా నేను మీకు చాట్ బాక్స్ ఇస్తున్నాను. Just copy the notes from the chat box. Okay. Doubts ఉంటే అడగండి. The doubts ఉంటే అడగండి regarding the EC2 instance creation or regarding the CloudWatch concept. But from tomorrow onwards, sir will continue the class. Ramdeep sir will continue the class. Anil. Anil. Anil.
Anil Kumar. హలో అన్నా, హలో సార్. సార్ చెప్పండి. అర్థం కాలే. 8 68 ఆల్రెడీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇంక ఇచ్చాను, ఫిల్ చేసి ఉంటారా? ఓకే సార్. Okay, if you have any doubts, you can ask me, and otherwise, we'll see one more concept. Okay, Jordan, I'll get the alarm status. Okay, Jordan, you are receiving this email because your Amazon CloudWatch alarm CPU utilization in this Mathway Junior is entered the alarm state because the threshold class ran. The threshold అనేది మనకు క్రాస్ అయిందండి, అంటే 40% కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది మనకి. దెన్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇలా వస్తుందండి అలారం అనేది, మన మెయిల్కి కానీ లేదా మన మొబైల్ నెంబర్ కానీ. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాన్స్, దట్ ఈస్ AWS EC2 ఇన్స్టాన్స్. మీకు వచ్చేసరికి మనం CPU యూటిలైజేషన్ అండి మెట్రిక్ వచ్చేసరికి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద స్టాటస్ చెక్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద స్టాటస్ చెక్స్ ఫైల్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి బేస్డ్ ఆన్ ది మెట్రిక్ నేమ్, you may can select the or you may can create the alarm. Okay, this is అంటే threshold limit అనేది క్రాస్ అయిపోయింది. threshold limit అనేది క్రాస్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా మనకి అలారం వచ్చింది. చూడండి 43.8 40% వచ్చింది threshold, బట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు 87%. 87%. Okay, so this is regarding the alarm, CloudWatch alarms. CloudWatch alarms. How many of you get this alarm? How many of you get the mail regarding these AWS notifications? ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇన్స్టాన్స్ స్టేటస్లో కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. ప్రీవియస్గా అయితే మీరు అలారం స్టేటస్ నన్ అని ఉంటుందండి, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు అలారం స్టేటస్ 1 అలారం అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఓకే. It is okay. It is in okay state. Here itself also you may can find out the all the details regarding the particular instance. ఓకే, మనకి AWS లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ కూడా మనకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్తో ఉంటుందండి, ఇంటిగ్రేటెడ్. ఓకే,